My dear student, in today's lesson, I will discuss about lead tetraacetate. Lead tetraacetate is an oxidizing agent. Okay, and also this is a very high, and it is used in different organic synthesis. This reagent, this compound, this lead tetraacetate is it's a hygroscopic compound. It is a hygroscopic compound, and it is used as a drying agent. So in different organic solvents, to dry them, it is used as a drying agent. Beside oxidizing agent, it also acts as a drying agent because it is hygroscopic. It can easily take out water molecules if available with them. So there are different types of organic reaction where this lead tetraacetate acts as a different agent. Okay, so I will discuss some of these things which are available in our textbook. First one is the oxidation reaction. You see, very interesting reaction. It's a primary alcohol oxidized to aldehyde. It's a simple oxidation reaction, but here you see this double bond is not affected by lead tetraacetate. It is double bond intact, only the primary alcohol group oxidized to aldehyde. Now the next reaction is diol. These are diol compound, and this is very interesting, and in carbohydrate chemistry this reaction is very much used. How many carbons are there in a carbohydrate? To know the sequence of the carbon chain, it is used. So these things, it breaks the molecule here. It breaks the molecule here, and we are getting these two different compounds depending upon these things. If it is hydrogen, then you will get it hydrogen. Here both the CH3 are there, therefore you are getting a ketone. If there is a hydrogen, then you will get a aldehyde. So this is the same thing. Here this reaction breaks down. So this type of reaction will come in your exam. Okay, now this is the mechanism of the reaction. Very nice explanation of the lead tetraacetate oxidation part with this type of compound. Diol ওচৰা-ওচৰিকৈ আছে নহয় জানো another কিছুমান কম্পাউণ্ডৰ কথা ইয়াতে তোমালোকক কৈছে. This is also another example. কিটো এটো গ্ৰুপো আছে অথচ OH আছে. So দিসু এইটো অক্সিডাইজ হৈ গৈছে এলডিহাইডলে, ডাবল বন্ড ইনটেক্ট আছে আৰু ইয়াতে মলিকুলটো ভাঙি গৈছে. কাৰ্বোহাইড্ৰেট আৰু মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছো যে তোমালোকক ইয়াতেও লিখিছে কাৰ্বোহাইড্ৰেট আৰু সুগাৰ কেমিষ্ট্ৰি সেম থিং. এই lead tetraacetate বিশেষকৈ এই ৰিয়াকশনটো খুব used হয়. আমি কাৰ্বোহাইড্ৰেট কেমিষ্ট্ৰি তোমালোকে পঢ়াৰ সুযোগ নোপোৱা বিএসসিটো, কিন্তু আমি পঢ়ি থকা দিনত খুব পাইছিলোঁ. এইমাত্ৰ মই তোমালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ যে অক্সিডেটিভ ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যনতো ৰিয়াকশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰে. চ' অক্সিডেটিভ ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যন. চ' ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যন, হোৱাট ডাজ ইট মিন? ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যন, চ' কাৰ্বক্সিলেট গুচি গ'ল, গুচি গৈছে কাৰ্বক্সিলেট, আৰু লগতে কি হৈ গৈছে? ডিকাৰ্বক্সিলেট যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কাৰ্বন there is a formation of carbon-carbon double bond. So this type of reaction may ask in your exam. You see, this is very interesting. Here is a formation of double bond. The oxidative decarboxylation is a formation of double bond. Here this carboxylic acid are monocarboxylic acid, but here the monocarboxylic acid is the dicarboxylic acid. Double bond is not affected. This decarboxylation takes place with this reagent, and the formation of a cyclic diene compound is formed. Okay, mechanism part is not necessary for you, but for your knowledge you can discuss this reaction. You can read this reaction, but right at this moment I am not going to explain this mechanism. Okay, then again this alpha substituted carboxylic acid, alpha substitution. This is alpha carbon. So substitution, you see here the molecule breaks here. Carbon dioxide eliminate. Then this alcohol group, this is a secondary alcohol group oxidized by aldehyde, oxidized to aldehyde. See the same thing here. Here the molecule breaks, the molecule carbon dioxide. So again the molecule become carboxylic acid. Then the rest part is easy. Again there is this cyclization. This oxidation cyclization takes place. So cyclization takes place here. The cyclic ether, that
I have just told you this is the formation of cyclic ether. So the cyclic ether formation compounds are there. So for your knowledge you can go through the mechanism, but I'm not going to discuss this one. This is another example. This may come in the exam. So these are some of the again examples are there. Then the dehydrogenation reaction means hydrogen gusi jay, hydrogen hi gusai pelai. So etu asile amine asile etu goi pela hydrogen ko is cyanide hoi gol. So very interesting reaction. Porikhat ena dhৰণৰ reaction boi tumaloko khudibo. Dehydrogenation ta mane hydrogen o atorai pelabo pare. So tar pisot finally aru eta reaction er kotha koise. এটো মই তোমালোকক ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে এচিটক্সিলেটিং এজেন্ট গটিকে ইয়াতে কি হৈছে এডিশন অফ আলফা পজিশনত OAC গ্ৰুপ লো হৈছে এচিটক্সিলেটেড আলফা পজিশনত OAC গ্ৰুপ লো AC মানে কি তোমালোকে জানা COCH3 গটিকে এইটো এটা বৰ বঢ়িয়া ৰিঅ্যাকশন CH3 গ্ৰুপত এটো আহি গল কার্বনিল গ্ৰুপ ইনট্যাক্ট আছে সো এই ধৰণৰ এক্সাম্পল বোৰ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত খুজিব এনে ধৰণৰ কথাবিলাক সো ফাইনালি কৈছে নিউক্লিয়াৰ মিথাইলেশন সো মিথাইলেশন কামটো হি কৰে এনেকা ধৰণৰ ৰিঅ্যাকশনত অংশগ্ৰহণ কৰে নতুনকে মিথাইলেটিং গ্ৰুপ এটা হোমাই গল CH3 ৰ মেটা পজিশনত অৰ্থাৎ নাইট্ৰো গ্ৰুপৰ অৰ্থ পজিশনত সো মিথাইলেটিং গ্ৰুপ হোমোৱাৰ কাৰণে যে তোমালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছো যে মিথাইলেটিং এজেন্ট হিচাপেও কাম কৰে সো 5 different types of reaction I have discussed in this today's lesson.